Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. I request my colleague and friend Osama Hamid to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم. Jazakallah. I am pleased to invite you all, the colleagues and friends sitting in this hall, and those joining us online, particularly our distinguished guest at Al Mustafa University, Qum, Iran. The question of reconciliation between modernity and tradition in the context of Muslim narratives has become complex and multifaceted one. There is no single or definitive answer, but rather a diversity of views and approaches that reflect the historical, cultural, political, and religious realities of different Muslim communities and individuals. The reformist, revivalist, coexistentialist or hybrid, or even the secularist approach within Muslim scholars have added the complexity of a situation then that in itself is marked by colonization of knowledge and resources. The challenge multiplies when we try developing solid knowledge structure and step out of rhetoric into the land of reality. While developing our academic linkages, during this march, we came across a delegation of Al Mustafa University that was headed by its president, Dr. Ali Abbasi. We invited them to IPS and they graciously honored our invitation and came to IPS, and IPS signed an MOU with Al Mustafa International University on the same day. This is the first activity that we are holding under the purview of that MOU, and we are joined here by a distinguished panel of scholars. I'll be
sharing their brief profiles with you. Dr. Ali Abbasi, who is our keynote speaker today, he holds a bachelor's degree in atomic physics, a master's degree in elementary particle physics, and a PhD in comparative philosophy. Alongside his scientific education, he has dedicated over a decade to the study of higher technical research in jurisprudence and its principles under the guidance of esteemed scholars. Dr. Ali Abbasi has extensive experience as an educator of philosophy and Islamic jurisprudence in different universities and institutions. He supervised and advised numerous theses and served as the scientific secretary of several conferences. His publications and research projects range from solar neutrinos, sorry for not being much familiar with scientific terms, and philosophical themes to Islamic theology and cosmology. He is frequently invited to speak on human rights, philosophy, Islamic civilization, and interreligious dialogue. Dr. Abbasi has held several significant leadership roles, including vice chancellor positions in research and education at Al Mustafa University and Supreme Assembly of Islamic Wisdom. Currently, he is president of Al Mustafa International University. Simultaneously, he has been actively involved in promoting religious and philosophical studies through his editorial and directorial roles in various journals and research centers. Today's session will be moderated by Professor Dr. Mustafiz Ahmed Alvi, who heads the Department of Islamic Thought and Culture at the National University of Modern Languages in Islamabad. Dr. Mustafiz Alvi has a PhD in Islamic socio-political thought, along with masters in English literature, Islamic studies, and Arabic language and literature. Dr. Alvi has taught philosophy, comparative religion, research, and different Islamic disciplines. He has authored several books and more than 30 research papers, and has supervised more than 60 MPhil and more than 20 PhD scholars. His areas of specialization are comparative religion, socio-political thought, modernism and postmodernism, and Islam. We'll shortly be joined by Professor Dr. Shah Muhyiddin Hashmi, who is Dean Faculty of Arabic and Islamic Learning at Allama Iqbal Open University, Islamabad. Professor Dr. Shah Muhyiddin Hashmi is a distinguished academician and scholar with expertise in Arabic and Islamic studies. His research interests lie in exploring contemporary relevance of Islamic teachings, particularly in the context of tradition and modernity. Dr. Shah Muhyiddin Hashmi is a highly accomplished scholar and educator with a rich professional experience, and he has made significant contributions to the academia and the field of Islamic studies. We are fortunate to have in the chair with us Professor Dr. Anis Ahmed, who is Vice Chancellor of Rifa International University and a prominent Muslim scholar. Dr. Anis Ahmed holds a PhD in comparative religion from Temple University, Pennsylvania, USA. He is a social scientist of international repute and founding Vice Chancellor of Rifa International University. Formerly, he has served as Vice President of International Islamic University, Islamabad. He is also the founding Dean and former President and Secretary General of Association of Muslim Social Scientists, USA, and a Fellow of University of Science, Malaysia. With this introduction, I hand over the proceedings of this seminar to the moderator of today's session, Dr. Mustafiz Ahmed Alvi. Thank you. With the permission of Chair, Bismillahir Rahmanir Rahim. We start with the proceedings of today's seminar. Its program goes as first introduction and significance. Scope of the topic will be explained by the moderator. Secondly, we have our
keynote speaker, Professor Dr. Ali Abbasi. And after the keynote speech, we have comments and discussions by chair and the other discussant, Professor Dr. Hashmi and Dr. Anis Ahmed, Professor Dr. Anis Ahmed, a renowned international Islamic philosophy scholar, will be commenting and giving his own final remarks. Today's topic, as goes with the title, Tradition, Modernity, and the Muslim Epistemology. For those who are in studies on the topic, first we should have a bird's eye view about the key terms and concepts being discussed today. As we know, tradition is a pattern and model of transmission of culture, intellectual activity, traditions, values, ideologies from one generation to the other generations. In modernity, as we speak of its literal meaning, it stands for a newness, a refreshing ideological transformation. And as a term, modernity stands for a model of societies and cultures that emerged after Renaissance period of 16th century, and it was followed by age of Renaissance in 17th century, and we see a revolution in science, technology, and philosophical aspects of social fabric as well. This modernity stands as a term for the modern society that is also called a post-industrial society. There are many complications and changes which evolved around the globe after Renaissance. On one side, we have observed and studied that there was humanist philosophies and ideologies emerging out of this Renaissance rebirth. And revival of Greek disciplines gave impetus to new philosophies and ideologies. On the other side, Western encounter with Islamic civilization produced a new humanist philosophy, though it was led by some scholars and some academicians who were not in favor of religious contribution to the whole human society's last centuries. So this humanist philosophy then gave its own fruit in the form of, industrialization, urbanization, rationalism, and empiricism in epistemological tradition. And so on and so forth, we see a great revolution of science as well as a revolution in the philosophy. Human reason became the main source of human knowledge. And it was considered by modern fathers of modern philosophy that nothing is higher than human reason. And René Descartes saying that I think, therefore I am. Now, the reason was the base of this new epistemology. As we know, epistemology is the branch of philosophy that deals with the knowledge itself. Epistemology stands for the origin of knowledge, the limitation of knowledge, the sources of knowledge, and the scope of human knowledge. All debates are there. And this very debate then forwarded its different aspects in not only science,
that was based upon empiricist epistemology. On the other side, it was reviving philosophy with reason or reasoning. So rationalism on one side and empiricism on the other side has made this revolution possible in the Western arena of academia as well as the social fabrics. So this epistemology emerged in the modern era that we have already discussed, was a fruit of Renaissance and fruit of age of reason, and we call it that the modernism, modern age, that goes along with the 17th century, 18th century, and then to forward to the 19th century. These centuries are the modern age, and these are the characteristics and traits of modernity that we can observe, we can live with this social setup that we see today. On the other side, we have the major theme of Muslim epistemology or Islamic epistemology. Just to briefly introduce it, we know that we get Muslim epistemology or Islamic epistemology through the Holy Book of Quran, that were divinely revealed Holy Book to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we know that the very first ayah of the very first revelation starts with A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bi-ismi rabbikal ladzi khalaq. Now, this gives the orientation, the origin, and the right direction to human epistemology. Quran's miracle is that it has directed human being towards the right path through epistemological orientation, and that starts that your empiricism or sense experience should be enlightened with revelation. Your reason or your argumentation, your logic and your philosophy should be enlightened with revelation. And both reason and sense experience should contribute to human knowledge for the life and the society at large. So this is how Islamic epistemology oriented with revelation. So empiricism means that the behavior or the attitude or the way of learning or knowing reality through sense experience. On the other side, we see in the modernity, reason, as we have already discussed, that the philosophy, modern philosophy through reason has revived and revolved. But Islamic epistemology guides us towards that all sources of human knowledge should be in line with the revealed guidance in the form of Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This epistemology combines both tradition and modernity. We know that we have an innovative and creative pattern of ijtihad within Islamic framework of thinking, and that ijtihad always updates human epistemology or human sources of knowledge, and it gives us the application of updated knowledge in the light of revelation or Islamic framework upon the different aspects of human life. This is what the basic crux of today's seminar is, that on one side we are discussing tradition and traditional knowledge. On the other side, we are to discuss the role of modernity and modern epistemology in the evolution of human knowledge of today.
And the third dimension will be, it all will be discussed in the light of the Islamic epistemology that gives us an umbrella of revelation under which our empiricism and rationalism are grown up. So this is all about just a brief gist of today's topics. Our learned scholars will be in the long run in front of us, explaining and going in details and addressing your all questions, inshallah, by the grace of God. So I may request now Professor Dr. Ali Abbasi to make his keynote speech for this international seminar on tradition, modernity, and Islamic epistemology. Thank you, sir, and welcome. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه استادان ارجمند در جلسه علمی و ارزشمندی که در IPS برگزار شد و امیدوارم که با همفکری و گفتگویی که در این جلسه صورت میگیرد به نتایج و دستاوردهای علمی ارزشمندی دست پیدا بکنیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salams and salutations to all the professors and scholars who are present in the valuable conference meeting which is held by IPS. And I'm hopeful that in the conclusion, as a conclusion of these talks and academic dialogue, we will get good fruits and results in the realm of science and humanity. از برگزاری این جلسه و این گفتگو خوشحال هستیم و امیدوارم که این گفتگو سرآغاز همکاری‌های علمی بیشتری میان المصطفی و IPS و دیگر مراکز علمی کشور دوست و برادر پاکستان قرار بگیرد. We are very happy that this valuable session is held, and I'm hopeful that this would be the very beginning to the collaboration, to the broader academic collaborations between Al-Mustafa, IPS, and many other academic centers and organizations in our brother country, Pakistan. از همه کسانی که برای برگزاری این جلسه تلاش کردند، چه در IPS، چه همکاران نمایندگی المصطفی در پاکستان و چه همکاران ما در جمهوری اسلامی ایران در المصطفی، تقدیر و تشکر میکنم. And I offer my thanks and gratitude to all those who have tried and put their effort to hold this session, whether in IPS, our representative in the Pakistan, and also my colleagues here in Islamic Republic of Iran, the holy city of Qom. موضوعی که برای این جلسه انتخاب شده موضوع روزآمدی است، علی‌رغم اینکه نسبت به این موضوع مطالب فراوانی در دهه‌های اخیر گفته شده. متفکران دنیای اسلام در این زمینه مطالب خوبی رو ارائه کردند، ولی همواره و کماکان این موضوع زنده است و نیاز به بحث و گفتگو دارد و میتواند در سرنوشت و مسیر زندگی اجتماعی و فکری ما مسلمانان تأثیرگذار باشد. The subject I want to talk about is a kind of up-to-date subject, which is, although have been taught and have been studied in the current decades with
by the great scholars and significant thinkers of the Islamic world, but it still have fruitful points and lessons for us, and needs to be more analyzed and discussed so that it will show us and it will open great path into forward for the Islamic world in the future. اصطلاح مدرنیته که در ترجمه های ما به عنوان تجدد، نوگرایی ترجمه شده، رواجش از قرن 18 و عمدتاً در آثار روسو اتفاق افتاده. اصطلاح از این قرن رواج پیدا کرد، اما ادعا می شود که این فرایند سابق بر قرن 18 است که توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. The term modernity, which is in Farsi pronounced tajaddud, is claimed to be established or founded by Jean-Jacques Rousseau on the 18th century. But it is also claimed that the process is started in advance and before the 18th century. همونطور که آقای دکتر مصطفی زحمت بیان کردند، درباره آغاز این دوره تاریخی زندگی بشر اختلاف دیدگاه‌هایی است. بعضی آغاز دوره مدرن را و مدرنیته را قرن 15 و در حقیقت مقارن با دوره رنسانس می‌بینند و برخی قرن 17 و برخی قرن 18، ولی در هر حال این فرایند تاریخی مربوط به قرون اخیر و چند قرن اخیر زندگی بشر است. As my predecessor mentioned, the beginning of the contemporary era is under the disputes and negotiations, and people and some thinkers believe that the modern human life started at the 15th century, but some write parallel to Renaissance. But some other scholars believe the beginning was the 17th or 18th century. But at any case, the historical process is related to the contemporary centuries. خب لازم هست من در ابتدا برخی از تعریف‌هایی رو که درباره مدرنیته صورت گرفته ارائه کنم و البته در پایان داوری خود ما و دیدگاهی رو که مورد پذیرش هست رو هم عرض خواهم کرد. So at the beginning, I start with to bring about some definitions about the modernity, and in the end, the judgment and the conclusion will be provided. بنابر تعریفی که آنتونی گیدنز ارائه کرده، مدرنیته در حقیقت یک شیوه زندگی و سبک زندگی جدیدی است که به ویژه به نظر ایشون بعد از قرن 17 در اروپا و پس از اون به تدریج در سایر نقاط جهان توسعه پیدا کرده است. According to Anthony Giddens, modernity is a new social lifestyle which has started after 17th century in Europe and spread to the other parts of the world after that. در برابر این تعریف جناب پیتر برگر اینگونه مدرنیته رو تعریف میکنه که مدرنیته مجموعه ویژگی‌ها و خصوصیات تمدن جدیدی است که در چند قرن اخیر در اروپا و امریکای شمالی شکل گرفت. In contrary, Peter Berger believes that modernity is a number of characteristics and categories of the new civilization in the contemporary centuries in Europe and Northern America. ماکس وبر با یک نگاه جامعه شناسانه
از مدرنیته این تعریف رو ارائه می کند. Max Weber has provided a definition with a sociological look. او اینگونه تعریف می کند که مدرنیته فرایند تسلط و سیطره عقلانیت، البته منظورش عقلانیت ابزاری است، بر جامعه و حذف سنت‌های کهن است. According to his take, modernity is the process of the dominance or expansion of instrumental rationality over the society, and as a conclusion, erasure of the traditions. خب به نظر میرسد هر یک از این تعریف‌ها به یک ویژگی و خصوصیتی از این پدیده یعنی مدرنیته اشاره می‌کند و ما می‌توانیم از ترکیب همه این تعریف‌ها اینگونه به نتیجه برسیم که مدرنیته ویژگی‌های تمدن جدید غربی است که یک سبک زندگی جدیدی را برای بشر غربی به ویژه ایجاد کرده و بر اساس اون نوعی از عقلانیت خاص شکل گرفته و برخی از سنت‌ها، اون ارزش‌های سنتی، باورهای سنتی یا هنجارهای سنتی به حاشیه رانده شدند. So as a combination of these definitions, which each of them has provided some characteristics of the modernity, we conclude that, and we can provide this definition that modernity is is a combination of the categories of the new Western civilization that provides a new lifestyle for the Western human, for the human beings, especially Western human beings, and based on that, there is a new type of rationality is provided, which erased some of the traditions, norms, and beliefs of the traditional of the past times. دامنه مدرنیته یک دامنه گسترده است و قلمرو آن عرصه‌های مختلفی را از بینش‌ها و گرایش‌ها و رفتارهای انسان معاصر رو شامل می‌شود. فلسفه، هنر، ادبیات، دین، اخلاق، سیاست، معرفت شناسی و بسیاری از عرصه‌های جدید زندگی بشری تحت تأثیر این فرایند و این پدیده قرار گرفته است. The domain of the modernity is such a vast issue that it includes lots of thoughts, orientations, and beliefs for the contemporary human, including philosophical, artistic, art, philosophy, literature, religion, ethics, politics, epistemology, that all of them are on the impact and effect of this ideology. من همینجا برخی واژه‌های نزدیک به مدرنیته رو هم تبیین و توضیحی ارائه کنم. وقتی ما در کنار مدرنیته از مدرنیزم یا از مدرنیزاسیون صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که اگر مدرنیته شیوه زندگی مدرنی است که در غرب شکل گرفت، مدرنیسم فلسفه و جهانبینی این تمدن است، یعنی بعد فلسفی و بعد نظری این شیوه زندگی. و مدرنیزاسیون یک فرایندی است که به دنبال این است که دیگر جوامع رو هم با این
سبک زندگی و این تمدن هماهنگ کند. So when we talk about modernity, we have to talk about some other terms that are close to it. For example, beside modernity, we have to talk about modernism. When we believe that modernity is a lifestyle or is a modern type of lifestyle, we should conclude that modernism is a philosophy and worldview of the new civilizations, and modernization is a process which is mainly imitative process and is based on the gradual transformation and gradual and natural transformation of the societies. و همینجا هم این نکته رو تاکید کنم که مدرنیزاسیون غالباً در نقاط مختلفی از جهان بجز زادگاه مدرنیته، یعنی بجز اروپا و امریکای شمالی، همراه با نوعی تقلید بوده است و غالباً با تحولات تدریجی و طبیعی جوامع هم در سازگاری نبوده است. So we have to insist on the fact that modernization is a process that, excluding the place of Genesis, in other places it also it was parallel to some social and gradual transformation and developments of the societies. زمینه‌های پیدایش مدرنیته در زادگاه خودش، یعنی در غرب، زمینه‌های روشنی است. رنسانس و دوره نوزایی، اصلاح دینی، رفرم دینی، عصر روشنگری، انقلاب صنعتی، اینها در حقیقت زمینه‌های پیدایش مدرنیته در غرب بودند که تا حدی هم طبیعی به نظر می‌رسد. The basis and the grounds, or we can say the factors of the emergence of modernity in the West, to be named are Renaissance, religious reform, Enlightenment area, and the Industrial Revolution. That according to these factors, we believe that the emergence and the genesis of the modernity could be a natural phenomena in the West. در غرب و تحت تأثیر این رویدادها و فرایندهای تاریخی که اسم برده شد، جوامع غربی، کشورها و مردم در این منطقه به تدریج از یک شیوه زندگی گذر کردند و به نوع دیگری از زندگی و تمدن وارد شدند. And in the Western world, as a consequence of the above changes, the Western societies gradually transformed their lifestyle to a new lifestyle. تسلط کلیسا و مذهب به تدریج به حاشیه رانده شد و نگاه به مابعد الطبیعه به تدریج به یک نگاه طبیعتگرا تغییر پیدا کرد. The control and dominance of the churches over the society gradually weakened, and the belief and the look to the supernatural things, supernatural phenomena, little by little and gradually eliminated from the ideas of the scholars. لذا مفاهیم و باورهای تازه‌ای شکل گرفت که ما از اونها به عنوان هومانیسم، انسانگرایی، فردگرایی، سکولاریسم، جدایی دین از سیاست، تساهل و تسامح، نسبی گرایی، تجربه گرایی و عقل گرایی به معنای توانمندی
عقل بشری برای حل همه مشکلات خود به صورت مستقل و خودبنیاد و بریده از مابعد و طبیعه این مفاهیم به تدریج به عنوان مفاهیم و باورهای جدید محصول فرایند مدرنیته شکل گرفت. So the conclusion and as a consequence of the modernity, we see new notions and things, new phenomena like humanism, individualism, secularism as, or in better word, the separation of religion and politics, empiricism, rationalism, with the meaning, for example, to rely on wisdom as a self-founded phenomena that can solve all the issues and problems of the human life, regardless of revelation and metaphysical things, tolerance and relativism in the name of opposing dogmatism. These are the consequence, or we can say the fruits of the new ideology of this new era. البته بایستی به این نکته توجه داشت که در این فرایند چند قرن روایت‌های مختلفی در اندیشه و عمل و باورها اتفاق افتاد و شکل گرفت و برخی از این روایت‌ها روایت غالب نشدند و به تدریج از صحنه حیات اجتماعی به انزوا رانده شدند، نمیگوییم حذف شدند. و لذا معناش این نیست که در این دوره مدرن همه روایت فلسفی، معرفت شناسانه، انسان شناسانه کاملا یکسان بوده است. ما با روایت‌های مختلفی در همین دوره مواجه هستیم که بعضی از اونها غلبه یافتند و برخی از اونها به حاشیه رانده شدند. So we have to also pay attention to the fact that according to this process of the contemporary centuries, there were also some other narrations, various narrations that in different areas and in different angles of the human thought, but some of them were successful and some of them were not successful. And if we don't say they were erased, we can say they were isolated. So all of the philosophical narrations and narratives, or all of the narratives based on philosophy, epistemology, and humanology were not the same, were not actually as successful as each other. And in the same level of success, some of them were successful and some of them actually erased from the society. به عنوان نمونه سوسیالیسم یا مارکسیسم و یا رومانتیسیسم همه از روایت‌هایی هستند که در درون بستر مدرنیته شکل گرفتند و خارج از این چارچوب نیستند، اما روایت‌هایی هستند که غلبه پیدا نکردند و در حاشیه قرار گرفتند. For example, socialism, Marxism, Romanticism are some different narrations that were invented in the realm of modernity, and we cannot claim they were outside of the concept and notion of modernity, but they were not as widespread as the other notions and other concepts. اما روایت هایی هم غلبه پیدا کردند. مثلا تجربه گرایی از روایت هایی است که در مدرنیته یک نوع تسلط و غلبه‌ای پیدا کرد و در نتیجه اون بسیاری از مفاهیم غیر تجربی در دانش فلسفه به حاشیه رانده شد. علیت، ضرورت علی، جوهر و بسیاری از مفاهیم دیگر که میبایست در
تنظیم و تبیین واقعیت‌های جهان از اونها کمک گرفته شود به تدریج به حاشیه رانده شد. Among some of the successful narrations and the terms we can mention empiricism, which was successful and had a great impact on other different philosophical thoughts, and it empowered many non-experimental concepts, and it led many non-experimental concepts to a side, and also was dominating the area, and many other concepts that could be used to narrate the reality and to help the human beings' life went aside based upon the influence of empiricism. اوج این نگاه را در پوزیتیویسم منطقی می‌بینیم حلقه وین که معانی مفاهیم غیر تجربی و گزاره‌های غیر تجربی را به کلی انکار کردند و این مفاهیم و گزاره‌ها را بی‌معنا اعلام کردند. The peak and the pinnacle of this look can be witnessed in the logical positivism, which is promoted in the Vienna Circle, and they denied all the non-experimental factors and all the non-experimental notions, and they neglected all of these things. در عرصه اخلاق اون روایتی که غلبه پیدا کرد انکار رئالیسم اخلاقی بود، یعنی انکار رابطه بایدهای اخلاقی با هستها و واقعیتها. In the ethics, the denial of ethical realism occurred, that it was a kind of negation and denial of the relation between the ought and the is, the concept of ought and is. در نتیجه گزاره‌های اخلاقی صرفاً به عنوان گزاره‌هایی که بیانگر عواطف و احساسات ما هستند تلقی شدند. وقتی من چیزی را خوب می‌دانم یعنی اون رو میپسندم و از او خوشم میآید، نه اینکه واقعیتی به نام خوبی یا بدی وجود داشته باشد. So the propositions, the real propositions and the rational propositions, instead of reflecting the realities and the factuality of being good and being bad, the goodness and badness, they became just the reflection of the sensations and the emotions of the human beings. طبیعی است که نتیجه این نگاه نسبی‌گرایی اخلاقی است. هیچ ارزش اخلاقی ثابت و پایداری باقی نمیماند و هر کسی بر اساس پسندها و خوشایندهای خودش میتواند یک نظام اخلاقی ارائه کند. So it is quite natural that ethical relativity will dominate and will impact all other ideologies, and there will not be any more constant values, and everyone نظام اخلاقی ویژه خودش داره. and everyone can promote his own ethical system and ethical ideology. نظامات اخلاقی که دیگر قابلیت داوری و ارزشیابی نخواهند داشت. Some ethical systems that they are not valuable to be judged and to be studied and to be worked on. در حوزه اقتصاد ما غلبه نگاه فردگرایی را
که محصول فرایند مدرنیته بود میبینیم فردگرایی، سودگرایی، منفعتگرایی، یعنی اصالت منفعت من، اصالت فرد انسانی و به طور طبیعی شکل گرفتن سرمایه سالاری در حوزه اقتصاد. In the realm of economy, we see the dominance of individualism as a fruit and as a consequence of modernity. Utilitarianism is a kind of conclusion of this look, which forms the capitalism instead of other values. در نتیجه عصر روشنگری و اصالت دادن به علم تجربی به تدریج نگاه ماده‌گرایانه، تفسیر ماده‌گرایانه از جهان و به حاشیه رانده شدن جهان مابعد الطبیعه شکل گرفت و غلبه پیدا کرد در تفسیرهای جهان. So as a conclusion of the age of enlightenment, the experimental sciences became the main principles, so that gradually the materialistic look dominated all the other concepts, and supernatural ideology went aside. در این فرایند برخی به کلی حقیقت خداوند و اون حقیقت متعالی خالق جهان و اداره کننده جهان رو کنار گذاشتند، مانند هولباخ، مانند کندیاک یا فویرباخ، و برخی به شکل دیگری شبیه اونچه که کانت انجام داد خداوند را به حاشیه راندند. And in regard with what was mentioned in this process, some scholars denied the reality of God completely and totally, and the transcendental being and the transcendental natural of the Creator. They put all these thoughts aside. And some people like, and those who did this are some people like Holbach and Feuerbach, and some others did the same job, but with another style, like what Kant has done with theological thoughts. کانت به عنوان یکی از برجسته ترین فیلسوفان دوره مدرن تلاش کرد که میان عقلگرایی دکارتی و تجربه گرایی لاک و هیوم جمع کند و بر اساس فلسفه انتقادی او اصولاً شناخت مابعد الطبیعه از حوزه قدرت و توانایی عقل ما بیرون شمرده شد. So according to Kant, as one of the prominent philosophers of the modern time, he tried to make a combination between rationality, his own rationality, and the empiricism of John Locke and Hume, so that based on his philosophy, based on his critical philosophy, he denied the cognition and understanding of any supernatural phenomenon. و اصولاً بر اساس این فلسفه و این نگاه ارتباط معرفتی ما با عالم واقع، با نومنها به کلی قطع شد و ما صرفاً مجبوریم که در معرفت به پدیدارها، به نمودها، به فنومنها بسنده کنیم. So based upon this ideology, we were totally disconnected from the real world and the world of noumens, and we have to just emphasize on the phenomena and those who are touchable and reachable.
بر اساس این نگاه خداوند نه به عنوان یک واقعیت مستحکم اثبات پذیر و غیر قابل انکار، بلکه صرفاً به عنوان یک اصل موضوع برای تحکیم نظام اخلاقی و به عنوان یک پشتوانه برای نظام اخلاقی پذیرفته شد که این پذیرش خداوند تفاوت چندانی با انکار خداوند نمی‌کنه. Based on this ideology, God is not a stable, constant, and provable reality and fact, but also it is accepted as a subject principle to back the ethical system and ethical ideology. And this look at the concept of God is not totally different with denial of God. در عرصه اجتماعی و سیاسی و حکومتداری هم مدرنیته آثار و نتایج خود رو داشت. رژیم‌های کهن برافتادند و شکل جدیدی از نظامات سیاسی در قالب جمهوری یا مشروطه شکل گرفت، ولی اونچه که به عنوان روایت غالب در دوره جدید پذیرفته شد دموکراسی و ادعای حاکمیت مردم، خود انسانها بر خودشون بود. So as consequences of this modernity on the social and political areas, we see big changes in the realm of leadership in the modernity, and as a consequence of that, we see the overthrow of the ancient powers and form an establishment of new rulership and new governments by the name of republic or democracy. But what we see in reality is the great rule of capital owners and superpowers that by the name of democracy and by the claim of the... من بعداً میگم نگفته بود. بله البته این که ادعای دموکراسی و حکومت مردم آیا واقعیت دارد یا آنچه که ما در این دوره شاهد بودیم به تدریج تحکیم قدرت‌هایی بود، قدرت‌های اقتصادی که با قدرت اقتصادی و رسانه‌ای خود افکار عمومی را هم در اختیار می‌گرفتند. این جای بررسی دارد. به واقع اونچه که اتفاق افتاد نه حاکمیت مردم بر مردم، بلکه حاکمیت رسانه‌ها و صاحبان قدرت بود که می توانستند افکار عمومی رو هم در اختیار خود بگیرند. So we see in reality it was the fact that by the claim of democracy and the government and leadership of people to people, we have to pay attention to more to the question that was it a real thing or it was just a claim. So we see. Do you have the voice? And we see that by the name of democracy, they just stabilized and they just empowered their dominance, their economic and media dominance and media hegemony over the think and the beliefs of the masses, so that in the reality, behind the scene of the leadership of people and democracy, we see that the media and the hegemony of media and the owners of the capital owners and power owners were thinking of their own interests. خلاصه این که ویژگی ها و خصوصیات روایت غالب در دوره مدرن شد انسانگرایی، فردگرایی، تجربه گرایی،
سکولاریزم، لیبرالیزم و تسلط سرمایه و سرمایه سالاری. So, as a conclusion, we see, as a conclusion of the above, we see the main characteristic of this dominant interpretation and narration in the time from the modernity was humanism, individualism, empiricism, secularism, liberalism, and the dominance of capital owners and capitalism. اگر اجازه بفرمایید من توضیح هم راجع به سنت و قرائت‌ها و روایت‌هایی که از سنت در این دوره شکل گرفته است ارائه کنم. By your permission, I would like to shed light upon the concept and the notion of tradition and different narrations from the tradition. سنت بر اساس تفسیری که تلاش شد در این دوره جدید، در دوره مدرن ارائه شود، عبارت بود از باورها، ارزشها و انجارهای قدیمی، کهنه، زمان گذشته و تا حدی موهوم. So, according to the modern interpretation of the traditions, it was defined as beliefs, values, old norms, and expired values that belong to the previous times. و در این روایت رایج توجه به سنت یعنی بازگشت به گذشته، یعنی ارتجاع، یعنی عقبگرد، یعنی بسنده کردن به موهومات، به اسطوره ها. So, based upon this widespread definition of tradition, tradition is a revival and revivalism or reactionism, and going backward and just focusing on what are not real and just like meaningless concepts. البته برخی جریان‌ها یک جریانی تا اندازه ضعیف در دفاع از سنت شکل گرفت به نام سنتگرایان که تفسیر خاصی از سنت داشتند ولی تلاش می‌کردند با اون تفسیر از سنت در برابر مدرنیته دفاع کنند. Although contrary to the powerful and the widespread definition of traditions that we mentioned above, that they considered tradition as delusion and illusion, and a concept which is not real, some currents very weakly tried to defend the tradition, and they provided a very special definition of tradition. چهره‌های مشهور این جریان رو شما می‌شناسید. گنون، شوان، کوماراسوامی، نصر و کسانی از این قبیل تلاش کردند که در نقد مدرنیته و دفاع از سنت تفسیری از سنت که قابل دفاع باشد ارائه کنند. Some figures like Genon, Schwann, Kumaraswamy, Dr. Nasser, and many others tried to criticize modernity and try to defend tradition, and they wanted to provide a acceptable exegesis and definition of the traditions. این جریان مدرنیته را به عنوان یک انحراف در تاریخ بشر شمردند که یک نگاه تک‌بعدی
و خالی از نگاه قدسی به جهان ارائه می کند. The previous current introduced tradition as a deviant current that provides a ideology excluding of divine material and divine thought. البته اگر شما نوشته ها و آراء این جریان رو ببینید، گاهی تفسیرها و تأویلهای دور از ذهنی رو در دفاع از هر آنچه که قدیمی است و سنت است و ریشه دار است رو هم می توانید در این نوشته ها بیابید. But if you look more carefully in the writings of these defenders of the tradition, you will see some words and some writings that they provide some far explanations of ancient and old-fashioned concepts and old-fashioned definitions of the tradition. آنچه که به عنوان داوری ما در میان سنتگرایان و طرفداران مدرنیزاسیون می توانیم ارائه کنیم و در حقیقت مسئله امروز ما مسلمانان و جوامع اسلامی هم هست، این است که نه هر سنتی، هر باور، ارزش و هنجار کهنی قابل دفاع است و نه هر سنت و هنجار و باور کهنی ارتجاعی و موهوم و اسطوره‌ای است. So what, according to our judgment, between the traditionalists and the and the supporters of modernization, as a Muslim and as Muslim community, we believe that it is neither all the traditions and ancient things and the things belong to the past are acceptable, nor everything according to the traditions are revivalist and reactionalist. و چنین نیست که همه مفاهیم جدید و مفاهیم دوره مدرن یک مفاهیم علمی و غیر اسطوره‌ای است. And it's not like that all the concepts and notions of the modern time are scientific and constant and, for example, provable. من فقط به عنوان نمونه به دو مصداق اشاره می کنم. امروز ناسیونالیسم و ملیگرایی به عنوان یکی از مفاهیم و ارزش‌های دوره مدرن در دنیای ما رواج یافته است و تا حدی تبدیل به یک اسطوره و بت جدید برای انسان‌ها شده است. For instance, I will bring about two instances. One of them is nationalism, which is provided and promoted to the human beings and as a value of the modern time, and it is promoted and widespread among the society and turned into a kind of powerful ideology and constant belief. اصالت دادن به این اسطوره جدید چه فجایعی را که برای بشر خلق نکرد، چه جنگ‌ها و چه مشکلات متعددی که بشر طی این 2 قرن به خاطر این اسطوره جدید با اون مواجه نشد. And considering this myth and mythical notion as a kind of fundamental principle caused lots of catastrophes for the human beings in the contemporary time. نمونه دوم علم پرستی و اصالت علم افراطی. علم تبدیل به یک اسطوره تازه برای بشر شد، به گونه‌ای که
یافته های علمی شد معیار، یافته های علم تجربی برای داوری درباره بدیهی ترین مفاهیم بشری مانند علیت. So now, my second instance and my second example is scientism and extreme look toward science and extreme scientism. Science became the mystical concept and mystical notion. Science became a new new mythical notion for the human beings, and scientific results and scientific findings and experimental findings became the measure for any judgment, even for primordials and initial concepts of human beings, just as causality and law of cause and effect. پس ما با تمدن جدیدی در این دوره مواجهیم که در غرب شکل گرفت که به دنبال سیطره بر همه عالم است. So we are facing a new civilization that is looking for is trying to dominate the whole world. البته این تمدن دستاوردهای مثبتی هم برای بشر داشته است. پیشرفت‌های علمی و فناورانه، رفاه و آسایش، بهداشت و سلامت، توسعه اقتصادی در برخی از عرصه‌ها و اما پیامدهای منفی مهمی هم با خود به همراه داشته است. We do not deny and neglect the positive consequences of this new civilizations, such as scientific and technological developments, welfare and comfort for all the people, health and healthcare issues, and mainly the economic development in some areas. But also we have to take care of the negative consequences of this new civilization as well. همونگونه که گفته شد، این تمدن به دنبال تسلط بر همه جهان و حاکم کردن همه ارزش‌های خود و جهانبینی خود و تفسیر خاص خود از مفاهیم اساسی زندگی بشر است. So as we said, this civilization is about to dominate the whole world and take the power over the whole world, and to declare and to define its own values and its own worldview, which is a very special one to the whole world, and wants to actually impose its own worldview and ideology to the whole world. تفسیر خاص خود از انسان، از حقوق انسان، از خانواده، از دین، از آزادی، از ارزش‌های اخلاقی، به دنبال تسلط بخشیدن به همه این تفسیرها بر سراسر جهان است. So this civilization is looking for providing special and special interpretation of human being, human rights, family, religion, freedom, ethical values, and wants to dominate over all other interpretations of these concepts in the world. نتایج تلخ این سودگرایی، فردگرایی، ادعای منافع ملی را در پدیده‌های تلخی مانند استعمار، بردهداری، جنگ‌های گسترده و حتی جنگ‌های بین المللی شاهد بودیم و هستیم.
So we are witnessing the consequence, the bitter consequences of this utilitarianism and individualism in the claim by the name of the national interests in different. We witness them in different phenomena, like different bitter phenomena like colonialism, slavery, wars, and especially the world wars in different parts of the world. We are witnessing these bitter consequences. نتیجه تلخ نسبیگرایی اخلاقی و لذتگرایی اخلاقی فروپاشی خانواده و فروپاشی اخلاق شد، به گونه‌ای که با کمال شرمندگی امروز شاهدیم در برخی از جوامع تا 60% فرزندان جامعه خارج از چارچوب خانواده ولادت پیدا می‌کنند. So as a consequence of these concepts of, for example, relativity, ethical relativity, hedonism, and the collapse of family and ethical values, we are witnessing that in some societies, over 60% of the children are born out of wedlock and out of family laws and limitations. چالش اصلی ما در دنیای اسلام و جوامع اسلامی طبیعتاً با فرایندی که به عنوان مدرنیته از او یاد می شود در عرصه‌های مختلفی است، هم در باورها، هم در ارزش‌ها و هم در هنجارها. Our main challenges with this, as in Islam and Muslim societies with this modernity, are in different realms, such as in the realm of the beliefs, values, and the norms. ما در کنار باور به منبع معرفتی حس و تجربه، به باورهای عقلی، به باورهای شهودی و به باورهای وحیانی اعتقاد داریم. Parallel to the experimental and sensational resources of knowledge, we also believe in rational and revelational sources as well. و بر همین اساس به مبدأ متعالی عالم، به بازگشت و معاد جهان، به ساحت معنوی انسان، به اصول اخلاقی ثابت و پایدار و جاودانه برای انسانها باور داریم. We also believe in the intellectual, intuitive, and revelational ideas beside the sensual and experimental resources, and we also believe to the genesis and the genesis point and the revelation and also the resurrection and the hereafter. That we also believe in the divine power of God. We also believe in the spiritual realm of human beings' characteristics. We also believe in stable ethical principles for the human beings and for the human life. جوامع ما مخصوصاً در 2 قرن اخیر غالباً رویکردی انفعالی و کارپذیرانه در برابر روند مدرنیته و روند تسلط تمدن جدید بر جهان داشته‌اند، ولی انسان‌های مسئول و آگاهی هم در این 2 قرن در میان ما بوده‌اند که تلاش کرده‌اند به عنوان بازاندیشی احیاء تمدن نوین اسلامی راهکارهایی رو
به جوامع اسلامی ارائه کنند. So our societies during the last couple of centuries were mainly taking a passive. We're taking a passive status toward the modernity and this new civilization. But there were also lots of responsible human beings and that feel like they're responsible to confront this modernity during these two centuries, and they put all their efforts to renew and to revival the new to revival the great Islamic civilization, and provided solutions for this revival and renewal. و در اینجا جا دارد از چهره‌های برجسته‌ای مانند علامه اقبال لاهوری و شخصیت‌های برجسته و صاحب فکر و اندیشه‌ای مانند علامه طباطبایی، شهید مطهری، علامه مصباح و سایر شخصیت‌های علمی که در این عرصه قلم زدند و اندیشه‌های خود رو بیان کردند یاد کنیم. So it is very suitable for us here to recall the names of the prominent scholars and professors, just as Allame Iqbal Lahori, Allame Tabatabai, the martyr Mutahari, Shahid Mutahari, Allame Misbah, and other scholars and academic figures that they put all their scientific and academic efforts in this path and in this way to serve the Islamic civilization. احیای تمدن نوین اسلامی به معنای کنار گذاشتن همه دستاوردهای نوین بشری در این چند قرن و رفتن به سراغ گذشته‌های دور نیست. یعنی اخذ همه نقاط مثبت تمدن جدید و در عین حال نگاه داشته ارزش‌ها و باورهای مقدس و سنت‌های قابل دفاع و عقلانی. So when we say the Islamic civilization and Islamic thought, it doesn't mean to put all the outcomes of this new human civilizations aside and in this contemporary centuries. It means that we would take the positive points and we would use the turning points of these civilizations, and at the same time we are having a kind of we are supporting and we are keeping our values, sacred ideologies and rational traditions as well at the same time, and parallel to using the consequences of the modernity and technology. و رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی هم بر همین اساس مهمترین آرمان این حرکت فرهنگی و علمی را احیای تمدن نوین اسلامی قرار دادند و اعلام کردند. That's why the leaders and theorists of the Islamic Republic of Iran declared the main and the first and the foremost goal of this, the foremost target of this cultural and scientific movement as renewal and revival of the great Islamic civilization. به عنوان آخرین نکته عرض می‌کنم که قطعاً یکی از پیش نیازهای شکلگیری تمدن نوین اسلامی شکلگیری علوم انسانی با نگاه معنوی
و نگاه الهی مبتنی بر مبانی دینی و مبانی الهی است و این وظیفه است بر عهده مراکز علمی و دانشگاهی و ما بسیار علاقه‌مندیم که در این عرصه با مراکز علمی و دانشگاهی کشور دوست و برادر پاکستان همفکری و همکاری داشته باشیم. As my final point is that for sure one of the primordials and prerequisites to form the Islamic civilization is to form and to make the humanities with spiritual and theological look based upon the religious and divine sources, and it is a duty of the scientific and academic centers to work and to put forth their efforts in this way. And we are grateful and we are hopeful and we are open to start any collaboration and cooperation with the other centers and organizations in our brother country, Pakistan. از توجه همه شما عزیزان و استادان گرامی و همچنین مجدداً از برگزار کنندگان این جلسه سپاسگزاری می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. And thank you for your attention and my gratitude to the professors, scholars, and those who are in charge of performing and holding this meeting. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, learned scholar. Mamnoonem al-Ustaz. Ladies and gentlemen, with this note, we will proceed for a short time in Urdu language. In this segment, Brother Idris Sahidi will be converting this discussion, rather summarizing it into Persian language as well, so that our online participants from our brother country, Iran, and our learned keynote speaker will be participating through this language conversion. In Urdu language, we have just 2 comments, and after that I will be requesting our mentor, Professor Dr. Anis Ahmed, to comment finally. We have with us Professor Dr. Muhyiddin Hashmi, who is Dean, Faculty of Arabic and Islamic Studies at Allama Iqbal Open University. So I will request him to comment with his own, to enlighten us with his own speech. Thank you, sir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتہائی قابل احترام پروفیسر انیس احمد صاحب، پروفیسر علی عباسی صاحب، پروفیسر مستفیض علوی صاحب، پروفیسر شہزاد اقبال شام صاحب اور تمام شرکائے مجلس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آئی پی ایس کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس علمی بحث میں مجھ ایک طالب علم کو بھی گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے، اور یہ جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے۔ خاص طور پر جو ایپسٹیمالوجی یا علمیات کا جو موضوع ہے یہ میری بہت ہی دلچسپی کا ہے، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ صرف اسی موضوع پر کوئی اسی جیسا فورم سیپریٹلی الگ سے ایپسٹیمالوجی یا اسلام کے نظریہ علم پر کوئی علمی گفتگو کا اہتمام کرے، تاکہ وہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس سے ہمارے بہت سارے فکری جو مسائل ہیں
اور فکری جو چیلنجز ہیں اگر وہ ہمارا نظریہ علم واضح ہو تو بہت سارے اس طرح کے فکری مسائل جو ہیں وہ بڑی آسانی سے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں اگر ہماری اپسٹمالوجی جو ہے وہ اس میں کلیئرنس آئے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جامعات میں یہ موضوع جو ہے بہت ہی اس پر کم گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ میں نے دیکھا ویسٹ کی یونیورسٹیز میں کہ یہ جو موضوع ہے ایپسٹیمالوجی کا، اس میں اسپیشلی گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ تحقیق کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس موضوع کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہاں یا یہاں پہ یا اشتراک کے ساتھ ہم اس پہ الگ سے بھی کوئی مباحثے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تشکر از حضار اساتید جناب آقای دکتر عباسی، دکتر انیس احمد، دکتر مستفیض علوی و باقی شرکت کنندگان، ایشون به طور خاص از IPS به خاطر برگزاری این مراسم و انتخاب این موضوع تشکر کردن و اظهار می‌دارن که از موضوعات مورد علاقه ایشون هست و به طور خاص به موضوع اپیستمولوژی یا معرفت شناسی که در فارسی به طور اصطلاحی بهش به عنوان معرفت شناسی اشاره میشه یک نشستی با این عنوان ترتیب داده بشه، به خاطر اینکه اگر موضوع معرفت شناسی حل بشه بسیاری از مسائل علمی ما قابل حل هست. متاسفانه در این موضوع بسیار کم پرداخته میشه، ولی در مراکز غرب، مراکز علمی غرب به صورت ویژه برای دانشجویان به این موضوع پرداخته میشه و لذا باید حالا اعلام آمادگی هم کردن که در مرکز علمی خودشون یا با اشتراک با اینجا یک نشستی با در خصوص موضوع معرفت شناسی برگزار بشه. روایت اور جدیدیت، ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن، یہ بھی ایک علمیاتی مسئلہ ہے بنیادی طور پر، اور اس کا ایپسٹمالوجی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس موضوع کو علمیاتی کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی جائے، جیسے کہ بالعموم ہمارے ہاں ہوتی ہے، تو یہ اس کا یعنی ایک سطحی سا مفہوم سامنے آ جاتا ہے روایت اور جدیدیت کا، یا پھر خلط مبحث ہو جاتا ہے. تو یہ بالعموم یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب ہم اس موضوع کو ایپسٹمالوجی سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سپریشن میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اختصار کے ساتھ میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسلام کا جو نظریہ علم ہے اس کے مطابق علم کے دو بنیادی مآخذ ہیں. در خصوص موضوع مدرنیسم و سنت یکی از مسائل مهم علمی است. اگر موضوع اپیستمولوژی یا معرفت شناسی بهش پرداخته نشه، آفتی که به وجود خواهد آمد این است که یا بحث معرفت شناسی که ازش غافل بشیم یا به صورت ناقص مدرنیسم و سنت مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا دچار خلط مبحث خواهیم شد. فکر اسلامی کے مطابق علم کے دو ماخذ ہیں، ایک وحی اور ایک کائنات. یہ اسلامک ایپسٹمالوجی کے حساب سے دو بنیادی مصادر ہیں. کسی بھی طرح کا علم کا حصول جو ہے وہ یا وحی سے ہوگا یا کائنات سے ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، ہم جیسا کہ جانتے ہیں. اور جو دوسری چیز ہے کائنات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو کلامی بحث میں حادث کہا جاتا ہے یا جدید ہم کہہ سکتے ہیں. ایک چیز قدیم ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جو اس کی صفت ہے، اور دوسری چیز کائنات ہے جو حادث ہے یا جدید ہے.
در منظومه این افکار اسلامی یا در دانش اسلامی مأخذ علم دو چیز عنوان شده، یکی وحی و یکی جهانشناسی یا جهانبینی. وحی ازش تعبیر میشه در علم کلام که از صفات الهی است که الله متکلم است و این صفت کلام از صفات قدیم الهی است. ولی این ماسو الله یا کائناتی که هست مخلوق هست و حادث. اس کنٹیکسٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی فکر کے مطابق جدید کے فہم اور تطبیق کے لیے ہمیں قدیم سے رہنمائی چاہیے. بر اساس تعلیمات دین اسلام ما مأخذ علم رو دو چیز دونستیم که یک چیز حادث هست و یک چیز قدیم. امر حادث رو برای فهم بیشتر اون باید رجوع بشه به اون چیزی که قدیم هست. ہمارے فقہی سرمایہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسکوت کو منطوق سے ملانا، یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس پر شارع نے سکوت اختیار کیا ہے یا وہ چیزیں جو ہمارے پیش آمدہ نئے مسائل ہیں جن کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، تو مسکوت کو منطوق سے ملانا، ہم نے اس کے فہم کے لیے جو منطوق ہے، جو شارع نے نطق کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، تو وہاں سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اور جو اپنا جدید ہے اس کو وہاں سے فہم حاصل کریں گے اور اس کی تطبیق کریں گے. برای تقریب به ذهن در مسائل فقهیه ما دو عنوان رو داریم، مسکوت یا مسائل مستحدثه که مسائل جدید هست و درباره اون شارع مقدس یا متون ما ساکت هست، و منطوق اون چیزهایی و موضوعاتی که در متون دینی درباره‌اش صحبت شده. و برای فهم و استخراج حکم مسائل مستحدثه و مسکوت باید رجوع بکنیم به مباحث منطوق، یعنی اون میراثی که از شریعت و از شارع در دست ما وجود داره. جی، جہاں تک ہم نصوص کو دیکھتے ہیں تو نصوص میں پھر دو چیزیں ہیں، قطعیات ہیں اور ظنیات ہیں. همینطور میتونیم در نصوص هم این مثال رو پیاده بکنیم که ما در نصوص یا امور قطعی داریم یا امور ظنی داریم. قطعی نصوص سے ہمیں علم قطعی حاصل ہوتا ہے، اور علم قطعی سے متعلق ہمارا یہ نظریہ ہے کہ علم قطعی ناقابل تبدیل ہے، اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہے، اور اس میں اصول حرکت اور اصول ارتقاء جاری نہیں ہوتے. در امور قطعی که از نصوص به دست ما میرسه این منتج به علم قطعی میشه که این قابل تغییر و تبدیل نیست در اثر مرور زمان یا پیشرفت علم. ظنیات سے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نصوص جن کا تعلق ظنیات سے ہے تو اس میں شارع کی حکمت بالغہ کے تحت شارع نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو ظنی رکھا ہے، ان نصوص کو جنہیں وہ قطعی رکھ سکتا تھا لیکن اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کو ظنی رکھا. تو ایسے مقامات پر ان ظنیات میں حرکت اور ارتقاء کا اصول بھی لگتا ہے، اور یہاں پہ اجتہاد جو ہے اس کا عمل بھی کار فرما ہوتا ہے. و در مورد امور ظنی که در مقابل امور قطعی قرار داره میشه گفت که این امور هم میتوانست قطعی صادر بشود و در اون جای شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد، ولی بر اساس حکمت بالغه الهی اینها ظنی قرار داده شده و با ارتقای سطح فهم بشری اینها میتونه توش ارتقا به وجود بیاد و نوع فهم و نوع فکر ما در مورد این موضوعات فرق بکنه که از همین جا باب اجتهاد برای ما باز میشه. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو ہمیں اس آیت میں رہنمائی ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کے ساتھ، کہ وہ درخت جس کی اصل ثابت ہے، وہ ناقابل تغیر ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کی جو فروع ہیں وہ آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہیں.
تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قدیم ہے وہ اس کی اصل ہے اور وہ ثابت ہے، اور جو اس کی فروع ہیں وہ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ اجتہاد کے ذریعے ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ برای فهم این مورد در قرآن میتونیم به آیه شریفه که تلاوت شد اشاره بکنیم و استناد بکنیم که در اونجا کلمه طیبه به شجره طیبه تمثیل داده شده و درباره اون گفته شده که اصلها ثابت، یعنی این اصل غیر قابل تغییر و تبدیل هست، ولی فروع و شاخه های اون که به سمت آسمان میشه پیشرفت میکنه. این رو میشه دربارهش گفت این فروع اون فروعی هستن که قابل تغییر، قابل تجدید هستن و میشه بر اساس اون اصل ثابت در اینها اجتهاد کرد و پیشرفت داشت. اس کے بالمقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکولر نظریہ علم ہے، سیکولر ایپسٹیمالوجی ہے، دنیا میں دو ہی ایپسٹیمالوجیز ہیں، یا ریلیجس ایپسٹیمالوجی ہم کہہ سکتے ہیں یا سیکولر ایپسٹیمالوجی ہے۔ تو ریلیجس ایپسٹیمالوجی تو آلموسٹ یہی ہے جس میں دو بنیادی مصادر ہیں علم کے، وحی اور کائنات ہے۔ جو سیکولر نظریہ علم ہے اس میں علم کا جو مصدر وحید ہے ایک ہی مصدر ہے اور وہ کائنات ہے۔ اور اس نظریے کے مطابق، اس جو سیکولر ایپسٹیمالوجی ہے اس کے مطابق روایت اور قدیم کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، وہ تو معلوم ہے، لیکن اس میں اصل اور معیار جدید ہے۔ درباره معرفت شناسی میشه دو باب رو اینجا باز کرد یا دو مکتب معرفت شناسی، یک معرفت شناسی دینی و یک معرفت شناسی سکولار. در معرفت شناسی دینی همون جور که اشاره شد یک وحی رو داریم و یا کائنات که میشه از اون امور تجربی هم یاد کرد که این دو امور تجربی بر اساس اون وحی تفسیر میشه. ولی در مقابل اون معرفت شناسی سکولار هست که تنها مصدر علم رو همون کائنات یا امور تجربی قلمداد میکنه که در اینجا آسیب‌هایی رو وارد میکنه. نظریہ علم کے اس فرق سے ہم آگے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مغربی نظریہ ہے علم کا، اس کے مطابق روایت اور جدت کا جو مفہوم ہے وہ قطعاً مختلف ہے اس روایت سے جو ایک اسلامی روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور مغربی فکر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ایپسٹیمالوجی کی جو بیس پر قائم ہے کہ مغرب جن مذاہب جو ان کے تاریخی حوالے سے ہیں تو ان مذاہب کی جو نصوص ہیں ایک تو وہ محفوظ نہیں، ان کے ہاں جو مسئلہ ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی مذہبی ٹریڈیشن میں اجتہاد جیسی روایت بھی ہمیشہ سے نہیں رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مصدر وحید کائنات ہے، اصل اور معیار جدید ہے، مذہبی نصوص محفوظ نہیں، اور پھر یہ کہ اجتہاد کی مماثل کوئی روایت ان کے ہاں میں نہیں ملتی۔ در خصوص معرفت شناسی غربی در مقابل معرفت شناسی دینی میتونیم این رو بگیم که همونطور که گفته شد مصدر اون علمی است که زایده تجربه هست و بر اساس اون هست که وحی و دین و ماسوای اون تفسیر میشه و این رو میتونیم نتیجه این بدونیم که مصادر دینی غرب محفوظ نبوده و در اون تحریف صورت گرفته و در سنت اونها هم بابی مانند اجتهاد وجود نداشته که سبب ارتقای اونها بشه. مغربی جو روایت ہے اس کا یہ نتیجہ سامنے آتا ہے اس بنیاد پر کہ چونکہ نصوص محفوظ نہیں رہیں اور اجتہاد بھی عمل نہیں رہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمان جو ہیں جب علوم میں بہت ترقی آگے کر رہے تھے تو وہاں پر یہ ہمیں نظر آیا کہ ان کے ہاں جو قدیم ہے، جو ان کا جو قدیم ہے وہ ان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آیا۔ یعنی ان کا قدیم ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر آیا، اور یہ جو روایت ہے یہ مسلمانوں کے ہاں ایسی نہیں رہی
کہ ان کا جو قدیم ہے کبھی بھی ان کی ترقی کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا. تو ایک یہ بڑا فکری پس منظر ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جو ماڈرنزم، میٹیریلزم اور جو بہت سے دوسرے ازمز کا وجود آیا ہے، اس کے پیچھے یہی علمیاتی اساس ہے. در نتیجه میتونیم به این نکته برسیم وقتی که مصادر یعنی منابع دینی اونها محفوظ از تحریف نبود، بابی هم مانند باب اجتهاد در سنت دینی اونها وجود نداشت و در مقابل جامعه اسلامی اون زمان به یک سطح بالایی از پیشرفت علمی رسیده بود. اونها سنت خود و سنت دینی خودشون رو پیشرفت مانع بزرگی در مقابل پیشرفت خودشون دیدن و با کنار گذاشتن اونها به این نتیجه رسیدن که ما میتونیم به پیشرفت برسیم و لذا مکاتبی مانند ماده‌گرایی، ماتریالیسم و غیره به وجود آمد. اسلامی فکر میں اجتہاد کا انسٹیٹیوشن ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا تو موضوع جدید رہا ہے. یعنی اجتہاد تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ کا نیا مسئلہ درپیش ہے آپ نے اس کا حل دینا ہے، اور وہ چیزیں جو نص میں موجود نہیں، جو جدید آپ کے مسائل ہیں، اجتہاد نے انہی کو ایڈریس کرنا ہے. تو یہ مسلم روایت ہی کا حصہ ہے، اگرچہ یہ جدید کو ایڈریس کرتا ہے لیکن یہ جدید خود مسلم روایت ہی کا حصہ ہے. و در منظومه فکر اسلامی به بابی مانند اجتهاد میرسیم که اگرچه ریشه در سنت اسلامی داره ولی موضع اون همیشه جدید بوده. یعنی خود اجتهاد یکی از سنت‌های قدیم اسلامی است ولی برای حل مسائل جدید به کار برده شده. بلکہ ہم تھوڑا سا اس پہ مزید اگر غور کریں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود بعثت انبیاء یعنی ایک تو وہ رسول تھے جو نئی شریعت لاتے تھے، وہ انبیاء جو نئی شریعت نہیں لاتے تھے بنیادی طور پر وہ جدید کو ایڈریس کرنے کے لیے آتے تھے. ان کا اصل کام ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنے زمانے کے حالات اور مسائل کو اس جو پچھلی شریعت ہے جو رسول لائے ہیں اس کی روشنی میں اس کو انٹرپریٹ کیا جائے. و در فلسفه بعثت انبیا هم میتونیم به همین نکته برسیم. یعنی انبیایی که صاحب شریعت و صاحب دین مستقل نبودند، اونها بعد از انبیاء صاحب شریعت می آمدند تا به مسائل جدید بپردازند. یعنی بر اساس اون چی که پیغمبر صاحب شریعت گذشته آورده مسائل جدید جامعه رو حل بکنند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جو ختم نبوت کا بھی سلسلہ ہوا اور نبوت کا سلسلہ بھی اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو یہی جو ذمہ داری ہے جدید کو ایڈریس کرنے کی وہ انبیاء کے بجائے علماء کے سپرد ہوئی. اور علماء سے مراد وہ اس مسلم ایپسٹیمالوجی میں ایک اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ پھر علماء سے مراد کیا ہے. بہرحال اس پہ ابھی بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن ختم نبوت کے ساتھ جو انسٹیٹیوشن جاری ہوا وہ اجتہاد کا انسٹیٹیوشن تھا، اور وہ ان علماء اور مجتہدین کی ذمہ داری ٹھہری کہ وہ اس جدید کو ایڈریس کریں قیامت تک کے لیے. اور یہ ختم نبوت کے ساتھ یہ ایک لازمی ایک انسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اور اس لیے ختم نبوت کے تصور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کے انسٹیٹیوشن کو بحال اور فنکشنل اور وائبرنٹ رکھا جائے جیسا کہ یہ اپنے اولین زمانے میں تھا. در خصوص نبی مکرم اسلام هم همین نکته وجود داره که وقتی که ایشون به عنوان نبی خاتم و رسول خاتم مبعوث شدند و بعد از اون نبی یا رسولی وجود نداشت، پس در بعد از ایشون تا عصر حاضر و تا قیام قیامت این وظیفه حل مسائل جدید به علما واگذار شد. البته در معرفت شناسی بحثی وجود داره که به چه کسانی ما میتونیم علما بگیم، یعنی اطلاق میشه، ولی موضوع اصلی همین هست که ما تا نتونیم اون باب اجتهاد رو فعال بکنیم و یک مجتهد که وقوف کامل به مسائل و مبانی داره نداشته باشیم به اون فلسفه رسالت انبیا هم نمیتونیم برسیم.
کہ میں اپنی گفتگو کا اختتامیہ کی طرف بڑھتا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی فکر ہے اس میں جو جدت کو نمٹنے کے لیے، دیکھیے وہ جو ٹریڈیشن ہے جدت کو سمجھنے کی، مغرب کے ہاں بالکل الگ ٹریڈیشن ہے، اور اسلامی فکر میں جدت کو سمجھنے کی بالکل الگ ٹریڈیشن ہے. اس کی ہم جو مبادیات ہیں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اسلامی فکر کی روشنی میں جدت کے چیلنج کو نمٹنے کے دو بنیادی ٹولز ہمیں فراہم ہوتے ہیں، اور وہ ایک اجتہاد ہے اور ایک تجدید ہے. اجتہاد ہمیں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل دیتا ہے، اور تجدید بنیادی طور پر تراش خراش کا نام ہے کہ آپ جیسے آپ باغ کو چھوڑ دیں کچھ عرصہ تو اس کی شاخیں ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، تو اس کی تراش خراش جیسے مالی کرتا ہے، یا جھاڑ جکاڑ جو جمع ہو جاتا ہے بہت زمانہ گزرنے کے بعد، اور ایک چیز کی اصلیت جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے، تو پھر تجدید کا انسٹیٹیوشن ہے جو اس جدت کو ایڈریس کرتا ہے. یہ دو بنیادی ٹولز ہیں. در فکر اسلامی در مقابله با مدرنیته یک حلی ارائه میشه و در فکر غرب یک چیز دیگه، ولی اون چیزی که در مکتب اسلامی یا بر اساس تعالیم اسلامی میتونیم بهش اشاره بکنیم به عنوان راه حل مسائلی که بر اساس مدرنیته برای ما پیش میاد، دو راه حل هست. یکی اجتهاد هست، اجتهاد یعنی حل مسائل مستحدثه، و دوم تجدید رو اگر ما میخوایم با تمثیلی که ایشون خودشون گفتن بیان بکنیم، مانند هرس کردن درختی است که شاخ و برگ اضافه‌ای پیدا کرده و دین هم در طول تاریخ دوره‌هایی نیاز به تجدید و یک مجددی دارد که هرس بکنه و این اضافات رو حذف بکنه. آج مسلم فکر کا یہ المیہ ہے کہ روایت کے دفاع میں پیش وہ لوگ ہیں جو خود اپنی روایت سے آگاہ نہیں ہیں یا کما حق ہو آگاہ نہیں ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ یہ جو جدت سے نمٹنے کا ایک ان بلٹ نظام ہمیں شریعت نے دے دیا ہے وہ ایسا ہے کہ خود ہماری روایت ہی کا حصہ ہے، اور اس سے اپنی روایت کے برخلاف کوئی چیز سامنے نہیں آتی. اور اجتہاد کے عمل جو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوا ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے جو آج مسلم امہ کا ہم زوال دیکھتے ہیں، تو بنیادی اس کا سبب یہ ہے کہ اجتہاد اور جدت کو نمٹنے کے لیے، جدت کے جن ازمز کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، ان ازمز کے مقابلے میں اپنا کوئی نظام دینے کے لیے، ان کی صحیح فہم کے لیے، ان کے صحیح کرٹیسزم کے لیے ایک نئی فکر کا لانا اجتہاد ہی کا کام ہے. اور اجتہاد صرف فقہی مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا، فکری مسائل کو، تعلیمی مسائل کو، قانونی مسائل کو، سماجی مسائل کو، یہ جتنے آج کے مسائل ہیں ہمارے، ان تمام کو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس جو اجتہاد کا ٹول ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اور اجتہاد بھی دو قسم کا ہے. ایک اجتہاد بالقیاس ہے. اجتہاد بالقیاس بھی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو جدت کے جو تقاضے ہیں ان کو نمٹنے کے لیے اجتہاد بالقیاس ناکافی ہے، بلکہ اجتہاد کی دوسری قسم اجتہاد بالمقاصد، اس کو زیادہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کی مثالیں ہمیں قرون اولیٰ میں، خاص طور پر اگر آپ حضرت عمر فاروق کے اجتہادات کو دیکھیں اور اپنے مجتہدین کے اجتہادات کو دیکھیں کہ انہوں نے اس اجتہاد کو بہت زیادہ استعمال میں لایا ہے، تو آج بھی اسی اجتہاد کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وگرنہ جو ایک ہماری فکر اور ہماری تہذیب اور ہماری روایت کا وہ حال ہو جاتا ہے بغیر اجتہاد کے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے. میں انہی کے اس کلام پر اپنی بات کو ختم کروں گا. تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اجتہاد کی اور تجدید کی روایت کو زندہ اور بحال اور طاقتور نہیں بناتے، تو یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں جو ہماری فکری اساس ہیں، شریعت بھی ہماری بنیاد ہے، تصوف بھی ہماری بنیاد کا حصہ ہے، یہ تمام چیزیں اگرچہ ہماری روایت کا بہت ہی ایک اہم حصہ ہیں، لیکن چونکہ یہ جو دو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے
یہ بتان عجم بن جاتے ہیں. تو یہ جو ایک میری فکر کا ایک حاصل تھا ایک طالب علمانہ جو آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کی حسن سماعت کا میں بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. متاسفانه در جهان اسلام در حال حاضر کسانی که مدافع سنت خودشون رو قلمداد میکنن یا ادعای دفاع از سنت رو دارن وقوف و اشراف کاملی به سنت ندارن و یکی از عوامل ضعف ما در مقابل مدرنیته ضعیف شدن و بسته شدن باب اجتهاد هست. چرا که کار اجتهاد نظام دادن یعنی ایجاد یک نظام فکری پاسخ به سوالهای جدید و نیازهای جدید است که میتونه یک راه مقابله‌ای با ایزمهایی که در این دنیا به وجود آمده بشه و کار اجتهاد فقط فقه و شریعت نیست بلکه باید اجتهاد سهم خودش رو در فقه، در اقتصاد، در سیاست و در تمام عرصه های زندگی باید ایفا بکنه و ما میتونیم اجتهاد رو به دو قسم تقسیم بکنیم. یک اجتهاد بالقیاس که بر اساس زعم ایشون اجتهاد بالقیاس در حال حاضر ناکافی است، ولی باب دوم اجتهاد بالمقاصد هست، یعنی همون اجتهادهایی که ما بر اساس فهم ما از مقاصد حکم میتونیم تعمیم بدیم به مسائل دیگه که این در قرون اولا در زمان خلفای راشد به این عمل شده. در غیر این صورت و بدون اجتهاد نه ما خواهیم توانست در مقابل مدرنیته بایستیم و نه خواهیم توانست که به نیازهای جامعه اسلامی در حال حاضر پاسخگو باشیم. در آخر باز ایشون تشکر کردن از حوصله دوستان و توجه دوستان به سخنان ایشون. و السلام علیکم و رحمت الله. جزاکم اللہ. سلام ورحمۃ اللہ. جی میں عرض کرتا ہوں اس کو کنکلوڈ کر لیتے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب. آپ نے بسیط گفتگو کی ہے فکر اسلامی اور علمیات اسلامی کی مصادر اور ان کی مختلف جہات پر. خواتین و حضرات، روایت اور جدت کی بحث میں ایک پہلو جو ہم بالعموم عملی طور پر جس کا سامنا کرتے ہیں معاشرے میں اور سماج میں، وہ ان دونوں کی کشمکش ہے. جو جدت پسند طبقات ہوتے ہیں وہ احساس تفوق میں روایت پرستی کو کمتر سمجھتے ہوئے وہ اپنی برتری کا احساس لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری طرف روایت پسند طبقات معاشرے کے وہ اس روایت کو ہی جو ان کے پاس موجود ہے سب کچھ کافی و شافی سمجھ کر اسی پر اترانا اور عظمت رفتہ کے گنگانے میں شریک رہتے ہیں. اور اس کا دراصل جو حقیقت سے تعلق اس لیے نہیں بن پاتا کہ سماجی تغیر تو ایک مستقل بذات ایک چیز ہے جو ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے، اور سماجی تغیر کے لیے روایت اور جدت دونوں ہی تلازمے کی حیثیت رکھتے ہیں. روایت بھی ضروری ہے اور جدت بھی ضروری ہے، اور اس طریقے سے سماجی تغیر صحیح معنی خیز ہوتا ہے اور سماجی ارتقاء جاری و ساری رہتا ہے. لہذا وہ روایت پسند طبقات جو روایت کی حفاظت میں بعض اوقات رد و قبول کی دیواریں ایسی کھڑی کر لیتے ہیں جس سے ان معاشروں میں جدت کا آنا مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے. ایسے طبقات کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک شاعر نے اچھا مشورہ یہ دیا ہے کہ درکار تحفظ ہے پر سانس بھی لینا ہے، دیوار بناؤ تو دیوار میں در رکھنا. تو دیوار میں در رکھنے کی جدت جو ہے یہ دوسرے طبقے میں بعض اوقات انتہا پسندیوں کو چھوتی ہے، اور وہ تازہ اور نو بنو کے شوق میں وہ کسی اور جنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جس کو شاعر نے ایک اور انداز سے کہا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. اب یہ جو جدت اور روایت کے درمیان توازن کی ضرورت ہے، یہ دراصل وہ رد و قبول کا معیار طے کرے گا. دوسرے معنوں میں ان دونوں میں کشمکش کو ختم کرنا یا ان دونوں سے فائدہ اٹھانا
वो इल्मियात का काम है, वो फ़िक्री बुनियादों का काम है जो आपको मायार खैर व शर बताते हैं या आपको मायार रद्द कबूल अता करते हैं। इसलिए अगर इस नज़र से देखा जाए तो इकबाल का ये कहना दुरुस्त मालूम होता है कि ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नज़री किस्सा कदीम व जदीद। तो इन निकात के साथ अब हम अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स और जो चेयर का एड्रेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद जी तशरीफ़ रखते हैं, और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के आगाज़ से कबल इदरीस साहब हमारे दोस्त जो हैं वो अब तक के नुकात को फ़ारसी में समराइज़ करते हैं. قبل از استفاده از جناب پروفسور دکتر انیس احمد، نکاتی که جناب پروفسور مستفیض احمد بیان فرمودند رو من به صورت خلاصه ترجمه میکنم. ایشون میفرمایند که بین مدرنیته و سنت کشمکشی وجود داره و عموما جامعه اسلامی به دو دسته تقسیم میشه، یا کسانی که به طور کامل مدرنیته را قبول میکنن و در خودشون یک احساس تفوقی میکنند و احساس پیشرفت، و کسانی که سنت رو ترجیح میدن و این سنت رو بر حق میدانند، در حالی که در واقع هر دو قرائت به تنهایی ناکافی هستند. نه سنت جوابگوی نیاز بشریت هست به تنهایی، نه مدرنیته، و از طرفی تغییرات اجتماعی امری هستند که ناگزیر هست و اتفاق خواهد افتاد و لذا حل میتونیم به صورت راه حل توجه به مدرنیته و سنت به طور توامان، یعنی جمع از اونها و استفاده از هر دوی اونها برای حل مسائل اجتماعی باشد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I am thankful to IPS for inviting me to make this brief observation on two very learned presentations which I have heard. I greatly appreciate Professor Ali Abbasi's presentation, in which he enlightened us on the whole concept of modernity, tradition, and epistemology. And also Professor Muhyiddin Hashmi Sahib, who very ably covered both aspects from the Kalami and Fiqhi viewpoint and tried to enlighten us on his own understanding of what should be the proper approach in understanding tradition and modernity. I'll try to be very brief and concentrate simply on the last part of our topic, that is epistemology. When we talk about epistemology, then actually we are dealing with the basis of development and progress in any society. Civilizations, scientific traditions, literary work, everything is subject to a worldview of the person involved. I see, okay, that's very good. And this worldview is what plays the key role in our concept of knowledge. I'm always against technical terms, and all my life I have been trying to simplify things and trying to be as much away from philosophical terms particularly as possible. And that took me a long time to liberate myself
from that charm of using cliche intellectual terminologies borrowed from French and German and English. So forgive me for my simple words. When we say theory of knowledge, it simply means from where knowledge is coming and what is its function. Islamic theory of knowledge is very simple. It tells us that real source of knowledge has to be transcendent, comprehensive, and applicable. And on this criteria, when we look on all those concepts which may be based on rationalism, based on utilitarianism, materialism, relativism, think of any areas, none of those can claim about themselves as transcendent, nor they can claim that they have applicability in every situation. Therefore, source of knowledge has to be which is transcendent, which is comprehensive and applicable. Second thing, when you talk about civilization and particularly philosophy, in Western classification, epistemology is a branch of philosophy. In Islamic classification, epistemology is the basis of philosophy. Philosophy is meaningless if it's not founded on concept of knowledge. So, a big difference. But that's how we are told. Now, civilization and culture and values are studied for last over 200 years in Persian, in Turkish, in Arabic, in national languages, with the framework of the former colonizer. Not just British, but it was French, it was Dutch, it was Spanish. And all these colonizers presented their ideas which was based on what we call in sociology social constructs. Therefore, when they said tradition, it was either British tradition, French tradition, other tradition. For French, it was essentially a Catholic tradition till they made a departure from their Catholic faith. For British, it was essentially an Anglican or others. Since those Catholic, Anglican and other approaches could not respond to modern issues, a general assumption was made that whatever values were given by these traditions are obsolete, archaic, and not relevant. Therefore, new values, new definitions are needed. And those new values were essentially of three nature. Either they were metaphysical, or they were material, or they were functional. And all these three values were social constructs.
Social construct means something temporal and spatial. You cannot get out of space and time in any of the philosophies of the West or the East. In that sense, philosophy of Ibn Tufayl and Ibn Sina and even Ghazali are no more relevant. Their revival will not make any difference. They were time bound. They were based on certain concepts, and unless we explore in those concepts, we cannot come out with ilm an-nafi. Islamic epistemology means ilm an-nafi. And this nafa of ilm is defined not by its material benefit, but its holistic, its functional, as well as its ideological validity. So when we say Islamic epistemology, it is not Ghazalian, it's not Ibn Maskawayh, it's not Ibn Tufayl. It has to be based on a transcendent basis. And none of them are transcendent. Can Ghazali claim I am transcendent? Never. It's the Quran alone, Sunnah alone. And Sunnah is not what we translate in English as tradition. Sunnah is a form of revelation, and as such transcendent, not temporal. So with Quran and Sunnah, which are transcendent, values which are transcendent, a new breed of knowledge has to come out, which will not be just a revival of what Umayyas, Abbasis, Fatimis, Mamluk, Mughal, Usmanlis were doing. All these were localized cultures, and none of them can claim transcendent Islamic modality. Therefore, when we say Islamic epistemology, it's essentially a matter of what is its source and how we apply it. Last thing, when we say how we apply, it simply means full knowledge of what is current problem. Current problem of the West and the East both is, and unfortunately, those who live in the East and claim to be Orientalist or not Occidentalist, they think that they are not Westernized. No. Their thinking, their language, their vision, everything is Westernized. Although it's Westernized through Arabic, Turkish, Persian, Malay, Urdu, any language. So with this colonized mind, when they think of some change, all they can assume is, let's make some innovative thinking in the name of ijtihad, which is a patchwork. It is not building knowledge from the foundations. It's a grafting, trimming, mending. What is needed is a new genre of knowledge which has to emerge from only Quran and Sunnah, but with full understanding of modern reality, which is essentially individualism, narcissism, and materialism. And these three have influenced every single aspect of life of a Muslim or non-Muslim. Can a Muslim claim he is living without a mobile, without a watch, which tells him how much
plus or minus he is from Greenwich. Not his time. It's time of Greenwich, which you follow whether you put Arabic figures in the watch or English figures, it makes no difference. So there is need to look critically on the Muslim mind as well and come up with some new approach which has to be comprehensive, transcendent and applicable, not hypothetical. Hypothetical discussions have been always very amusing when you talk about that child who was just born and died, and then he's taken in the heaven, and question comes, should he go to Jannah or Jahannam? You have debates on that. Enjoyable debates. Both Ghazali and Ibn Rushd dialogue and academic dialogue of what is the basis of philosophy and truth of philosophy. Very good. Enjoy that. I have taught that both books to my students. You enjoy that. But that doesn't solve the problem. That's not the issue today. So, very briefly, when we talk about epistemology, it's not just a revival, it's not just a patchwork, but it is a new knowledge to be created. But that new knowledge can only be done when a Muslim scholar has fully internalized the Quran and Sunnah, two sources. Internalize means fully in blood, in breathing, in thinking, in vision. And then with that approach, you try to look into the ground realities and then try to come up with a solution of those ground realities. That means a new sociology, a new psychology, a new mathematics, a new physics. It cannot be based on dualism of so-called deen and dunya. This has been a part of Muslim belief, and it's wrong. There are no two things, deen and dunya. Tawheed means you have only one personality. That does not bifurcate, but Tawheed means one single unity. And we don't have that. So knowledge based on Tawheed, a Tawheedic paradigm has to emerge, and that will inshallah solve our problems and give a new life to Muslim Ummah. I'm confident about that. I can see its surge and movement, and I am sure that it will be a new approach to life, new approach to development, new approach to social sciences and applied sciences. That's very briefly. I had a time limit of 15 minutes, not more than that. So I appreciate your kind listening to my ideas, and I hope inshallah we will continue as Dr. Hashmi Sahib and our dear brother Professor Ali has mentioned. Ongoing dialogue is needed, and scholars from both Pakistan and Iran and other countries need to participate in that. And with our mutual interaction and wisdom, we can come up with better, viable solutions. Shukran, jazakallah khair. Thank you, Dr. Saab. Huge thanks to you for final words. So I will call upon Dr. Fakhrul Islam, if he's online, for a vote of thanks, please. Only
मेरी आवाज आ रही है अलवी साहब? जी बिल्कुल आ रही है you are clear. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable participants of the seminar, on behalf of Institute of Policy Studies, I am grateful to the honorable speakers, especially Dr. Ali Raza Sahib, President Al-Mustafa University and his team, the session chair, Professor Dr. Anis Ahmad Sahib, Professor Dr. Hashmi Sahib, and Professor Dr. Mustafiz Ahmad Alvi Sahib for their enlightening presentations. Thanks are also due for participants who were present in the seminar room of Institute of Policy Studies and those who attended the event online. Thank you so much. Jazakumullah. Thank you, sir. Thank you all. We conclude the session. अभी उन्होंने लीव कर दिया है या मौजूद हैं? हाँ जी डॉक्टर अब्बासी Dr. Anis is suggesting if you have something to say, please. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من مجددا تشکر میکنم از حضور همه استادان گرامی و از برگزار کنندگان. اگر فرصتی باشه من چند نکته رو در حاشیه مطالبی که استادان محترم بیان کردن تقدیم کنم. Dr. Abbasi said, thank you once again, the professors and the colleagues. But if there is a time, I want to add some points and tips to the comment. I will add some comments to the presentations of the respected guests and scholars, if we have time. Sir, please go ahead. فرصت هست؟ چقدر فرصت هست؟ Is there time? Can we? Yes, sir, time is, we have limited time, but definitely we'd like to have comments by Dr. Abbasi. من در چند دقیقه سعی میکنم مطلب تمام شه. یکی این که بحث مستقل درباره معرفت شناسی رو ما خیلی استقبال میکنیم که به صورت ویژه در یک جلسه دیگری بهش پرداخته بشود. So we would appreciate to have an enormous discussion, profound discussion about the epistemology in another session and in another meeting independently. البته تفسیر ما هم از اجتهاد یک تفسیر موسع‌تری است، همون جور که جناب آقای دکتر هاشمی بیان کردند. اجتهاد رو صرفاً در فهم فقه و استنباط احکام فقهی نمی‌دانیم. اجتهاد در حقیقت منطق فهم متون دینی است. Just as Dr. Hashemi mentioned, we also provide a wider definition and further definition or interpretation of ijtihad, and we don't believe it is just ijtihad just emphasize on the understanding of fiqh and sharia law. We also believe it's the logic and the system of understanding the religious concept, religious sources and scriptures. و لذا با همین نکته‌ای که برخی از استادان دیگر از جمله جناب آقای دکتر انیس احمد اشاره کردن موافقیم که بایستی با روش اجتهادی به دنبال تولید دانش‌های جدید مخصوصاً در حوزه علوم انسانی باشیم. So we also agree with what Dr. Anis Ahmad mentioned, that based upon the way and the method of ijtihadi method,
the method of the principle of the jurisprudence. We should look for producing new knowledges in the new realms, just as in the humanities. فقط به عنوان اشاره‌ای عرض می‌کنم که ما در معرفت شناسی مسلمانان، معرفت شناسی که هم میتوان اون رو از متون اسلامی برداشت کرد و هم مستند به دانش فلسفه مسلمانان است، ما مبناگرا هستیم، یعنی قائل به یک اصول ثابت فهم هستیم. For instance, in the Muslim epistemology, which is based on the Islamic scripture, we believe that it is both based upon the Islamic resources, and it also refers to the Muslim philosophy. And in this case, we are like a fundamentalist, believe on some concrete and stable principles that as the roots of this epistemology. این البته نیاز به یک بحث مفصلی در یک جلسه جداگانه دارد که ما قائل هستیم یک اصول عقلانی پیشینی وجود دارد که حتی قبل از باور به متون دینی بایستی ما اون اصول عقلانی را پذیرفته باشیم یا اثبات کرده باشیم. So this needs to be further defined, and it needs a kind of profound session, but we believe we have to say that we do believe that there are rational and intellectual principles that we have to believe in even before study and believe to the holy and religious scriptures to get ideas and to actually work on those holy scriptures. So we have to have some principles that we should believe in advance to studying the holy scripture. این اصول مسلم و قطعی عقلانی حتی برای فهم متون دینی هم ضرورت دارد و ما باید پیش از مراجعه به متن مقدس، چه قرآن کریم و چه سنت، به این اصول مسلم عقلانی باور داشته باشیم. This stable and concrete and proved rational fundamentals are even necessary to understand the religious scriptures and to refer to the Holy Quran and the Sunnah. We need to first work on those principles and believe in those principles. و بر اساس آموزه‌های وحیانی و الهی ما، عقل حجت باطنی ماست که خدای تعالی ما رو بر اساس این یافته‌های قطعی عقل مورد داوری قرار می‌دهد. So based upon those revelational principles and revelational teachings, wisdom and intellect is the interior proof for us, so that all the other findings and religious findings must be based on wisdom and intellect, and Allah subhanahu wa ta'ala will judge us based upon what we understand by this wisdom and reasoning. و رجوع ما به منابع دینی و قرآن و سنت هم در سایه این اصول عقلانی اتفاق می‌افتد. And the way we refer to the religious resources and the Holy Quran will be in the shadow of this rational principles. باور ما به صداقت انبیاء خداوند و آموزه‌های وحیانی اونها هم با این اصول مسلم عقلانی اثبات می شود و ما نمی توانیم باورهای دینی را صرفاً به استناد خود وحی اثبات بکنیم. پیش از وحی
این اصول عقلانی خدادادی که حجت باطنی خداوند بر ما هست به ما کمک میکند که به این مبانی معرفتی دست پیدا کنیم. So even when we believe in the truthfulness of the messengers of God and their teachings and their revelational teachings, we firstly proved and get to the result that we can rely on those things based upon rational fundamental rules, so that we do not just rely on what they say based upon the idea that this is revelation. We first bring proofs, rational proofs for the validity of those principles based upon irrational reasoning, and then we will act based upon those revelation and their teachings and what the teachings of the messengers of God. اون نکته‌ای که جناب آقای دکتر هاشمی اشاره کردند که نصوص دینی یا قطعی هستند یا ظنی، به جهت همین است که ما معیاری به نام عقل داریم که می توانیم قطعیات را با این عقل تشخیص بدهیم. And what Dr. Hashemi mentioned about the religious scriptures, that whether they are making sure and 100% true, or sometimes they bring us that they bring us not is not 100%, but that is based upon what the rational fundamentals that we can distinguish between those data in our religious scriptures. البته ظنیات در متون دینی در حقیقت در مقابل نص قرار میگیرند. ما به یک تقسیم دیگری نصوص دینی را به نص یعنی قطعیات و به ظاهر یعنی اموری که میتوانند دانش ظنی به ما ارائه کنند تقسیم میکنیم. So those principles, conjectures are not enough for understanding the rules and regulations. So we have another classification of religious scriptures. The first category is the nas, the context itself, and the second is the zahir, or what is understood from the apparent meaning of the conjecture that will give us knowledge to the Sharia law and other ideological things. این که ما چگونه ظهور را و ظاهر را در متون دینی حجت قرار می‌دهیم بحث مفصلی است که امیدوارم در یک فرصت جداگانه به صورت ویژه و تخصصی به این موضوعات بپردازیم. The way that we use the apparent feature of the Holy Scripture is a profound discussion that we will focus on in another session, inshallah, in the near future. و البته مجددا تأکید می‌کنم که همونجور که استادان گرامی بیان کردند، ما نیاز به یک اجتهاد و اجتهاد به معنای نواندیشی دینی داریم که محصول اون میتواند یک علوم انسانی مبتنی بر مبانی قطعی دینی باشد. So, again, I insist on what the respected professors mentioned, that when we talk about ijtihad, we need a new way of thinking, a new way of religious thinking and reasoning that will transform our humanities based upon the religious resources and religious scriptures. برای مراکز علمی دنیای اسلام در این مسیر
آرزوی توفیق داریم و امیدوارم با همکاری ها و گفتگوها به این هدف مقدس نزدیک شویم. And we hope for the success of the academic and scientific centers in the world of Islam, and we hope that we will reach to this goal and this destiny by collaboration together in the near future. Thank you so much, sir. Thank you so much. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Once again, I Salam. express gratitude. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Jazakumullah barakatuh. khair. Thanks indeed, everybody at IPS and online. We are now closing the session. We have prayer and tea just outside this room in the lobby. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام علیکم.